The president of Gambia Music Union has reacted to an iAfrica Tuesday article featuring some Gambian musicians meeting President Barrow at State House over the weekend. In a released article from the State House Press Department, the musicians met Mr. Barrow where they presented what they called their peace project, an initiative that was reported to have been lauded by the president. But after reading the article, Jibril Balagay wrote, as president of the Music Union, we don't want to associate ourselves with the visit because we term it as a political move. He said key facts of the story have been missed, saying it was Lamin Cham and D. Job's ST's former manager who initiated the project through the Barrow Youth Movement and called a few artists instead of going through the union. G said he personally told Lamin Cham that if the idea is channeled through the right direction, like through a ministry, then they would all participate, but definitely not BYM. President Barrow was quoted at the meeting as saying that the musicians' peace project was an important idea, adding that there would be no progress in the absence of peace and stability. He also promised that his government will support the project to its success, saying he has a mandate to the Gambian people and therefore take ownership of the project. But G said they have seen how Yaya Jammeh used artists to feed his political agendas, and this generation of Gambian music isn't having it. Artists that went there did at their own will, but not on behalf of the Gambia music artists. Jibril Balagay, as president of the Gambia Music Union, mu ngi doon jéem a leeral li nga xamante ne it was published on the social media some few days back about a couple of musicians yi nga xamante ne demoon nañ meet ki nga xamante ne mooy President Barrow with a project calling it the peace project. Moom nag lu moo jéem a leeral mooy ne ñëw ñu noonu ñu demoon nekku ne dañ dem on behalf of the Gambia Music Union, because they don't want to be a part of loo xamante ne demut in the right channel, because code na what happened in the past era moo nekkoon Yaya Jammeh era. Gis nañ relationship am ak artistes yi nu meloon, naka la leen use tamit pour empower, pour promote boppam, pour create this misconception in the minds of people. So nag Jibril Balagay mu ne the only time that the Gambia Music Union can take part in such a project if su dee guy dem nañ through the right channel, which is through maybe the Ministry of Culture, yeah, then to the top there up to the president. waaw loolu nag def naa ne xel daf ci xaw a tey ndax ñun luckily seetaan naa programme bi to GRTS te li ma gis ci introduction bi mooy Gambia Music Union, Gambia Music Promoters, and you name them, which seems to be the association of the music union la ñoom ñoo fa demoon ci ñin liñ jot a dégg ci ñoom seen kàddu. Bu fekkee ji moom mu nekk seen président bi génn na indi controverse ne moom as the president ñoom align seen bopp ak taxawaay boobu noonu, ndax bu ñuy dem State House dañ koy teg ci yoon jaarale ko ci channel yu nga xam ne ëllëg kenn du leen ci dégg ba dëkkale leen ci wàllu politique, mooy comme ni mu ko waxee ñu jaar ci Minister of Culture, jaar ci ron Gambia Arts and Culture, dem ci président bi wan ko seen project, waaye ñooñu tamit ñoo dem direct through Barrow Youth Movement dem ci président bi wan ko ñoom project bi ñu am ñu waxtaanee ko. Tey bu ñu yeewoo gis nañ newspaper yi seen bopp bind nañ ci, which seems ne ñoom bu dee seen biir dafa am lu nga xam ne seen association mu ngi koy demee, ñii dañuy ànd ci lii ñii ñàkk ànd ci lële, nañ toog ñi deferaat ko moo gën a rafet tey. Exactly, because it's somehow contradicting. Tey nga dégg association bi ne ñoom ñoo dem ci président bi, artistes yi they were there, moom as the president bu génnee ne moom ci true association bi li muy wax rek mooy ñoom Gambia Music Union as an association ñoom demuñ, nekkuñ ci wàllu politique te bëgguñ ku leen di jëfandikoo. te li mu wax lu am solo la. musicien bi lu mu néew dina am ñaari nit ñett ñu nga xam ne dañuy déglu sa kàddu sopp nañ li ngay wax. kon bu fekkee yow advocate nga peace, nit ñi dinañ la déglu kooku mun naa soppi doxalin. jëfee ko loolu lu am solo, ndax musique dañ ne bu béglewul day yeete. te li lay yee mun na laa génnee ci fàggandiku nga def ñaawteef. kon ñoom am nañ responsibility bu rëy ci peace and stability dëkk bi, waaye nag nañ ko teg ci yoon comme ni mu wax. tey artiste bu fi politique weesoo am na ku nga xam ne du la dégluwaat, ndax dafay gëm ne moom cofeel bi mu am ci yow mooy nga yee ko bégal ko. bu la déggee ci lu nga xam ne da nga ko wax ci sa coobere bopp, ëllëg bu loolu demee ba nekkatu fi nan la lay gisee. loolu lu jar a bàyyi xel la moom tam fi mu waxee in one way or the other, nit ñi dañ ko koy nangul ne
exemple la ci niñ gis Jammeh doon leen use ñoom ñu dem ba xam ne loolu yóbbu leen ci kanam liggéeyal seen bopp mooy li leen yitteel waaye nag nguur daf leen a war a jàppale ndax doomi réew lañ loolu ñun tam fa mu bàyyi sa gis-gis. Dafa am solo toro because if you look at it is a peace initiative which is very important in this country considering the fragile situation in the Gambia right now. I believe that musicians have a role to play like journalists equally, just like the way journalists have a role to play in maintaining and strengthening democracy in this country. So going to the president and presenting a project on peace initiative, I think it's really commendable on the side of the musicians. However, I think just like Ma'am Jibi said, they should have done that in the right channel, following the union. Hence, they have a union, and this is something commendable. If they should have passed through the union and then go to the president and then announce, because we have seen we don't want a repetition of what happened in the previous regime where musicians are used as tools or praise singers to the president. I believe that they also have a very good role. Musicians and journalists are the strengtheners of democracy in every country. So if they lose that credibility of theirs, it will be very difficult for people to really believe their stance and what they are saying, even if the message they are giving out is really of interest to the people, but people will see it otherwise, that they are aligning themselves in a particular political party. And the moment people identify you to be part of a particular group, it becomes a problem. Whatever they see you as an individual, not the message that you are really disseminating. Sure. I'm solo, hoping the musicians rather would come together, sit among themselves, put their house in order and try to see how they can retract and step boobu noonu. loolu rek mooy liñ ci yaakaar ndax am nañu yaakaar ci ñoom ndax li tax mooy boo xoolee Gambian music at yi ñu toll nii ndaw yi ñu ngi wane seen bopp ndax yàggul gis nañ Big Faa Independence Stadium gis nañ Gijul mu ngi koy waajal gis nañ ki nga xam ne mooy ST te ñoo ñëpp ay xale lañ yu nga xam ne tey mbooloo mi leen di topp xel day dal ne musique bi mu ngi grow up kon ñooñu war nañoo mën a gëm seen bopp ba ñoom seen bopp ñooy dem ba jàpp ne nguur moo leen war a soxla ak buur waaye ñoom buñ jël seen bopp di ko wanteer comme ni ko Jul de waxee tey bu fekkee gis naa la tey nga wëy président Adama Barrow ëllëg beneen président ñëw nga wëy ko gannaaw ëllëg keneen ñëw nga wëy ko nan nga koy jàppee. bari nañu seen safara fay instant yi